والعلاقات الصناعية تدشن برنامجا لتطوير قدرات الشباب في إطار برنامج العودة الطوعية، وتدعو المنظمات لدعم التوطين. نشرة الأخبار من SSBC بجوبا يستهلها لكم نزيسي. قال وزير التجارة والصناعة ويليام نيون كوال إن وزارة التجارة ووزارة الاستثمار وضعتا خطة استراتيجية مشتركة نحو تحسين اقتصاد البلاد عبر الاستفادة من موارد البلاد المتنوعة كالزراعة، الطاقة والتعدين. Launching of and Ministry of Investment. So we have come to give this invitation, and this will take place tomorrow in the Radisson Group. Partners, especially the private sector, we want to seek their opinion on the document. As it was explained by Honorable Minister, it's about exports and investment strategy. And this document, it will contribute very much in economic debate which is going on now. Our policy by entering into other sectors which are productive, like agriculture, mining, energy, and all the... أحدت وزارة المالية والتخطيط بدفع راتب شهرين لأساتذة الجامعات والعاملين فيها، ثم يتبعها مرتب شهر في يناير من العام القادم. جاء ذلك في شان. إن وزارة المالية تعهدت كذلك بتوفير 6 سيارات لمدراء الجامعات الحكومية في الغريب العاجل. Reasonable solutions for the arrears of the adjusted pay, 2 months plus 1 month August salary, which will be for all the government institutions, but in total there will be 2 months at mobility. The Honorable Minister also was very positive. He has decided to pay, to deliver. التقى وزير التعليم العالي، العلوم والتكنولوجيا بسفير أثيوبيا لدى جنوب السودان، حيث بحث الجانبي المهدي إن الحكومة الأثيوبية زادت عدد المنح الدراسية الممنوحة للبلاد إلى 150 منحة في كل عام. Discuss issue 250 students, 120 undergraduates for bachelor degrees, 60 for today. Also, we are with members of the Association of South Sudanese Alumni Association. Ethiopia, they are with us here, and they have organized themselves. And we have very fruitful discussion. As Honorable Minister said, that we had discussion on bilateral issues, especially on the scholarship issues of this year. For any country, is human resource development. Then we had a good relation with the ministry to engage ourselves on this scholarship issues based on the amendment of the Republic of South Sudan, accompanying the ambassador of the Federal Democratic Republic of Ethiopia for a meeting that was aimed at introducing the executive committee of the association. And as His Excellency the ambassador and the minister, the objective of the association is to promote people-to-people relationship between the people of South Sudan and أعربت الحكومة البريطانية عن رغبتها في دعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان. جاء ذلك لدى لقاء وزير الثروة الحيوانية أونيوتي أديغو نيكواج مع السفير البريطاني جاي وارينغتون، حيث بحث الاجتماع سبل تطوير القطاعين. وقال أونيوتي أديغو إن الوزارة وضعت استراتيجية حول سبل جعل القطاع اقتصاديا. وقال المسؤول البريطاني جاي وارينغتون أن جنوب السودان تتمتع بثروة حيوانية وسمكية هائلة، وهي فقط في حوجة للإصلاح لتساهم في دعم اقتصاد البلاد. We are having exchange of view
of how do we improve on these livestock so that they become more very economically. The same thing with the fisheries. So we were saying that we are trying as the ministry to transform these livestock to become more commercial together with the fisheries sector, because we have abundant livestock, and then this livestock we have, this is really the core or the sources of conflict with the community. So unless we try to change the mindset of the community so that we benefit from their livestock. So we are saying also with the fish, which is now in abundance inside the region, we need to commercialize this, but the challenges we have is the infrastructure of power, roads and the rest, and also the marketplace. But we had very interesting conversations around livestock management plays in South Sudan and ways in which perhaps more commercial benefit could come to South Sudan from its livestock and indeed from the abundance. حول بناء المشورة حول الانتخابات. ولدى مخاطبته فاتحة أعمال الورشة قال ستيفن فاركول وزير بناء السلام إن من المهم للحكومة إكمال عملية صياغة الدستور قبل إقامة الانتخابات. We are actually going to another transition because the document that will establish the next government will be Transitional Constitution 2011. There is a crisis there, something called constitutional. The RT government mandate is to implement the agreement. So we are a government of agreement to implement peace agreement. Ladies and gentlemen, peace agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan. There are critical provisions of the peace agreement which have significant impact on election. There is much to do. I know my colleague from the NEC will agree with everything I say of there is a lot to do and the time now to get serious with regard to how to... National responsibility as a leaders with their various political parties to communicate messages that nurture the culture of peace and peaceful coexistence. We are appealing for you as the political parties, don't send... دشنت وزارة العمل والعلاقات الصناعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمملكة الهولندية مشروع رفع القدرات للعاملين والشباب في مختلف المجالات. وأشاد وزير إن البرنامج يستهدف 200 شاب بكافة أرجاء البلاد. Because if today you train about youth, I think they will be engaged very much doing their own businesses than going to fight senseless war. It is actually the only way that we can improve the life of our people and therefore improving also our security. Ambassador and Dr. Samuel, you have seen the testimony from a student graduated from this MTC, how this small MTC shaped his life. And this one is very important, and it is good lesson for you, the students who are coming in. The Seeds for Youth project aims to benefit 216,000 persons and to transform the lives of at least 51,000 young men and women by enhancing their employability through building capacity in vocational skills that we have gone around to see, providing critical career guidance and counseling, and providing enterprise support to develop critical value chains in the agriculture sector. The Netherlands and me personally, we are so proud to announce our continued Samuel Doe for his leadership at the UNDP. I understand this is your last official launching of one of the big things that UNDP does here in cooperation with. We focus on youth, and we have also, as you mentioned, other programs that are vital
for South Sudan, for the implementation of the peace process here, on justice, on things that are so close at heart for all of South Sudanese, but certainly. بحث نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان جوج مع السفير النرويجي لدى جنوب السودان لينكمان نيمان بحثا الأوضاع الراهنة بالسودان. وخلال تصريح للSSBC قال السفير النرويجي إن اللقاء ناقش أيضا الأوضاع الإنسانية بالبلاد إلى جانب سير تنفيذ اتفاقية السلام. We exchanged views on latest developments concerning Sudan, the IGAD meeting that recently took place, and we talked about the humanitarian situation in South Sudan and other effects on South Sudan. We talked about the need for increased funding also from South Sudan's own budgets to this crisis, and we talked about many other issues, including the implementation of the peace agreement and plans to get. عقد السيد كوال مورمور حاكم ولاية وراب اجتماعا تشاوري الأحد الماضي بجوبا ضم المسؤولين وأعضاء البرلمان القومي وكبار الأعيان والمثقفين من أبناء دينكانغوغ، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاته بشأن السلام والأمن بالمنطقة لبحث الحلول للصراعات الدائرة بين مجتمعي توج ودينكانغوغ. وفي تصريح لهيئة جنوب السودان للبث قال الحاكم إنه ورئيس منطقة دكتور شول دينغ ألاك سيبذلان جهدهما من أجل بسط الأمن والتعايش السلمي بين المجتمعين. من جانبه ثمن دكتور شول دينغ ألاك تحقيق السلام بين كافة مجتمعات المنطقة. إلى ذلك أكدت عائشة أباس أكوي إنابة عن أعضاء البرلمان القومي والولائي لمنطقة أبيي ثقتهم في حاكم دائم بين المجتمعين. Community but among they are ready for peace. They don't want war. So we are very happy. We appreciate that. Nas but among they are ready for peace. So I'm nashid nas but the walaya or denkatwi the mashakil ma denkangog جاهز للسلام. نحن جاهزين للسلام وحقيقة كان وما نزال نلتزم بالسلام ونرجو من إخواننا الموجودين خاصة في توي أنه يمشوا معنا في نفس هذا الاتجاه ونقف مع الحكومة بتاعتنا. متأكدة بمجهودنا ومجهود إخواننا برضو في تويج هيقدر يعمل السلام ده إن شاء الله مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله. تويج وماوك يرجعوا لوضعهم العادي الزمان اللي معروف لكل الناس. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. افتتح السيد زكريا جوزيف قرن نائب حاكم ولاية قرب بحر الغزال مؤتمر السلام بين وذلك بالتعاون بين حكومتي ولايتي قرب بحر الغزال ووراب ومكتب الشؤون المدنية ببعثة الأمم المتحدة. ويستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة 75 ممثلا. وثمن أجيم أكود ديت رئيس وفد ولاية وراب وزير شؤون مجلس الوزراء بولاية وراب جهود حكومة الولايتين مع الناس ونحن متأسفين عشان نحن نلقي الناس on this ground in Mio Saba trying to see our people being transported to Wau and from Wau to Biemnam. These are returnees come to Juba from Rang because transport was a problem. Today we are taking 256 to Wau and from Wau to Biemnam. The condition of these returnees from here is not that good, and that's why our government, the government of Ruweng Administrative Area, headed by His Excellency Chief Administrator Stefano Malek, decided to hire these vehicles you are seeing in order to take these returnees. موجود حاجة عمله للكوميونتي
حاجة كبير ونحن نشكره. حاجة عملوا يهندا سنين في 3 روزات واقفين. جنوبية حكومة الجنوب من هناك عينونا ناس النظام جابونا جينا في ملكال جابونا هنا لحد جوبا. أنا بشكر الرئيس وياو شيب دانو روين كوميونيتي. أنا بشكر خالص أنا لأنه أنا قايل البلد ما فيه وزول، لكن لما جيت أنا لقيت البلد عامر الحمد لله. أنا حسيت بأنه أنا حية، أنا قايلة بلقى نفسي ميتة، لكن هسه الحمد لله لقيت الشعب واقف والجنوب السودان واقف. الحكومة دشنت سلطات مقاطعة الرنج بولاية أعالي النيل أعمال تشييد وتأهيل 4 طرق داخلية بالمقاطعة، بجانب تخريج أكثر من 60 عضوا بتجمع شباب الحركة الشعبية الذين خضعوا لتدريب لمدة أسبوعين على الوثيقة الأثاثية للحزب. المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميل ماريو سليمان. خلال مخاطبتها إعادة تأهيل الطرق الداخلية، دعت السيدة زهراء شول عادل عضوة برلمان ولاية أعالي النيل الجميع إلى العمل بشكل كل الشوارع 4 شوارع يمكن الناس تعملها بالجهد الخاص، ونتمنى من الشعب الرنج يرابط يدينه عشان الناس تمشي لقدام. من جانبه أكد كاك فديت وشرينا الجاز وكلفنا نشكر أخوانا القلابات وناس ديفوك اديناهم خبر عشان ان احنا نعمل تشييد الشوارع داخل الرنج. وانا كتاي الرئيس. وقال أنيان أغاو المدير التنفيذي للمقاطعة إن المشروع سيغطي الطرق الداخلية الرئيسية في المدينة بتمويل من الإيرادات المحلية. اليوم دشنوا شوارع رئيسية داخل المدينة، أولا بإشارة تمثال نظرت حتى المقاطعة، وإشارة 40 حتى إشارة ملكال، ثم الشارع الثالث من المستشفى حتى محطة الموية، والشارع جنوب السوق. المقاطعة جهود قيادة المقاطعة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ده كلام أمول الليل لا كان أمول بشال بقول شارع كان أمول. وفي تطور إخباري آخر، قامت أعمال الحركة الشعبية بمقاطعة الرنج بتخريج أكثر من 60 عضوا من تجمع شباب الحركة الشعبية. مراوية رئيس المراوية المرأة ده ما قاعدين خازلوا وما عندهم قبلية ولا عندهم مشكلة. كما قدم دين لويث أمين الحزب بالمقاطعة شرحا لبرامج تدريب تجمع شباب الحركة الشعبية. مرحبا بك. وتعهد دين أجاك رئيس تجمع شباب الحركة الشعبية بترجمة العلوم والمهارات على أرض الواقع. الوحدة يا جماعة لتجمع شباب الحركة الشعبية تحت شعار الشباب من أجل الوحدة. ماريو سليمان، هيئة جنوب السودان للبث. نهاية النشرة. Creates so much happiness, and it is the same thing with the churches during Sunday services, Christmas, or any other Christian event. All the
this season, when our leaders visit the people in the local communities, get involved when our people are having their events and celebrations. It gives our people the sense of leadership presence. They feel loved by our leaders. And since Honorable Jacob Akech Dengit was appointed as the Deputy Governor and the SPLM chairperson in Jonglei State, he has been moving in different counties, Payams, Jonglei, to have time with churches, spiritual leaders, and the cultural group, so as to continue preaching peace, stability, and the value of settlement in our communities. Rana wini la mahafis jok. Di mana lana mahafis kita. Koi cibanu na kaman anger deputy governor ke. Banyak kan dengi bian kikan. Pacat ka wazir ke dia. Banyak local government yang kikan.